Okay. So good morning, one and all. So in the last lecture, we completed the second chapter, that is buffer cache. So today we'll start the third chapter. So third chapter is Inode, that is internal representation of file. So all of you note it down in your notebook. We have started the third chapter. Name of the third chapter, internal representation of files. Internal representation of files. It's nothing but Inode, which we discussed short in first chapter. So while we were talking about file system, Unix file system, we talked about Inode. So Inode is nothing but internal representation of files. So files are internally represented with the help of Inode. The third chapter, whole chapter we are discussing about inodes, and under this chapter we are going to cover the points: inodes, structure of regular file, directories, conversion of path name to inode, super block, inode assignment to a new file, allocation of disk blocks, and other file types. These many points we are going to cover as a part of this chapter. So all of you note it down, all these points as a part of third chapter. All the students note it down, the points which we are going to discuss as a part of this third chapter. Name of the third chapter is internal representation of files. The points covered will be, my screen is visible. Yes, students, my screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay. So note down the points which we are going to cover as a part of this chapter. So majority of the algorithms we are going to discuss as a part of this chapter. In second chapter, we discussed only 5 algorithms, again small algorithms. So in this chapter, somewhat major algorithms we are discussing as a part of third chapter and fourth chapter. Majority of algorithms we are going to cover. Okay, these are the points which we are going to discuss as a part of this chapter. So again, over here, I have given the assignment. I will share this document with you, this PDF of third chapter. So describe structure of regular file stored on a disk. We'll discuss again with the help of example. Explain an algorithm for allocating a disk block to a file. Describe a structure of a file directory on disk. Explain an algorithm for allocating a new inode for a file. Describe a structure of a disk inode. Explain an algorithm for conversion of path name to an inode. What is inode? Explain disk inode fields in detail. Okay, so these are the questions. These are the frequently asked questions for offline examinations. So we'll see. So this is about the title of the chapter. So title is internal representation of a file. The kernel recognizes the file internally as an inode, that is index node, which is nothing but internal representation of a file. Like you people, you are the students. So externally you will be represented with the help of your name, but internally as part of college, that is system, you will be represented with the help of unique ID, that is roll number, right? जसं की तुम्ही externally represent कसे होता with the help of your name, but internally as a part of system, as a part of college, so you will be represented with the help of roll number, which is the unique ID. In the same fashion, each file is having its own unique ID, and that ID is called as the inode number, and each ID is having its own record. So that is called as a inode file. Like you people, you are having roll number and your whole record, your name, your address, your class, your age, etc., etc. All this will be treated as a record of you. So your record is maintained internally as a part of system. Internally as a part of system with class coordinators. In the same fashion,
whenever file will be get created in the system, जेव्हा एखादी फाईल सिस्टीम मध्ये क्रिएट केली जाते त्यावेळेस each file is assigned one unique number called as a inode number like your roll number, and further each file is having its own data, its own metadata, data about file, that is file size, where the file is stored, what is the name of that file, what are the permissions with respect to that file. All these things are recorded as a part of inode file, and we are discussing in detail about this inode file throughout this chapter. So inode is nothing but internal representation of file. This is the title of the chapter. Next, central idea of the chapter. I hope you are noting it down. Title of the chapter. Title is internal representation of a file. Kernel recognizes file internally as inode. That is index node, which is nothing but internal representation of file. Chapter name itself, it is the inode. Next, central idea of the chapter. So throughout this chapter, we are going to cover two types of inodes. One is called as a disk inode, another is called as the in-core inode. So these two types of inodes we are going to cover. Then we'll discuss about structure of regular file. Whatever files we are creating every day, now and then. So what will be the structure of these regular files? So we'll discuss again with the help of diagram. Then we are going to discuss as a concept of directories in case of Unix operating system. Then we'll discuss some algorithm, that is how to convert path name to inode number. So external representation is path name and internal representation is inode. So how that conversion is done, so with the help of NMI algorithm. Then we are going to discuss about structure of super block. Then algorithm, how to assign inode to a new file. Then allocation of disk blocks and other file types. So like that, we are discussing these many points as a part of central idea of this chapter. Then importance of this chapter. So as the Unix architecture consists of two main subsystems. So if you recall the architecture of Unix operating system, which we discussed in the first chapter, so that architecture kernel level is divided into two parts, two major parts. One is file and another is process, right? So we must know the basic concepts of the file. So we have to discuss everything about file, that is how file is accessed by kernel. So this chapter plays important role in the syllabus. So if we want to know everything about the file, so we need to study this chapter. This is the importance of this chapter. This is about syllabus. So we'll start. Here some algorithms are given which we are going to cover as a part of this chapter. So we are covering NMI algorithm. We are going to discuss iGet algorithm, iPut algorithm, BMAP algorithm, alloc, free, ialloc, ifree. So all these are the algorithms which we are going to discuss with respect to file. So this is the part with respect to the kernel level. So at kernel level, all these algorithms are executed with respect to file. And below that, buffer allocation algorithms are there, which we discussed in the previous lecture. That is get block algorithm we discussed, where we discussed the all 5 scenarios. And then again, as a part of second chapter, we discussed about get block algorithm, B-release algorithm, B-read algorithm, B-read A, and B-write algorithm. So all these 5 algorithms we already discussed. Finally, why to discuss these algorithms? What we are doing, we are accessing the file which is present on the hard disk. So at hardware level, hard disk is there, and over there file is there, and we are trying to access that file. So what by accessing? Either we are reading the file or we are writing something inside that file. So while we are reading, either we are using B-read algorithm or B-read A algorithm, and while we are writing within the file, we are using B-write algorithm. And what that B indicates buffer. So every time we are taking the help of buffer, and we are reading the data from block to buffer, and we are writing the data from buffer to block. And at last, whenever we are performing read or write operation, buffer will be busy, and whenever buffer will be released, so it will be going to become free as a part of free list. So for releasing the buffer, kernel takes the help of B-release algorithm, and kernel takes the help of get block algorithm to allocate one of the free buffer to the reader or writer. So all these algorithms we discussed as a part of second chapter, and now as a part of third chapter, we are discussing about these many algorithms. So these many algorithms we are discussing, that is NMI algorithm, iGet, iPut, BMAP, alloc free, and ialloc free, ifree. So actually iGet and iPut.
So I stands for in core inode. So like get block, we are discussing I get at kernel level. Then opposite of I get, that is I put. So actually get block न काय केलं आपण बफर allocate केलेलं आहे आणि बी रिलीज न काय केलेलं आहे बफर रिलीज केलेलं आहे म्हणजे बफर allocation and deallocation. It is done with the help of get block and be release. In the same fashion, in core inode is allocated with the help of iget algorithm and it is released with the help of iput algorithm. Bmap algorithm, we are mapping, that is we are searching the exact address of that file on the disk, and for that purpose we are mapping the blocks to buffers with the help of bmap algorithm. Then we are discussing about alloc and free. So alloc, it is allocation of disk blocks. So with the help of alloc algorithm, we are allocating the disk blocks to the file, and with the help of free algorithm, that is whenever we are deleting file, so blocks will be get deleted, will be get deallocated. Whenever file will be get created, so alloc algorithm will be used to allocate the blocks, and whenever file will be deleted, so free algorithm is used to deallocate the blocks. And ialloc, that is inode allocation. So whenever any inode, new inode will be get created, ialloc is used to allocate a new inode to that particular file, and ifree is used to deallocate the inode. So actually alloc, free, ialloc, ifree, all these are related to the file and disk inode. So we'll see the difference between disk inode and in-core inode. So these many algorithms, so whatever algorithms we have shown over here in the first block, so this much. So this much part we are discussing as a part of this third chapter. Okay, so these many algorithms we are discussing as a part of third chapter. So we'll go ahead. So first point from this chapter, that is inodes. First point from this chapter, that is inodes. So actually inode is nothing but the internal representation of a file, and when this inode will be get created, inode will be get created whenever file is get created. जेव्हा एखादी फाइल आपण तयार करतो तेव्हाच inode exist होतो, otherwise inode will not be exist in the system. So per file, one inode file will be get allocated. So inode is nothing but data about file. Inode is nothing but data about file. It is also called as a metadata about file. Inode is also called as a metadata about file. Like you people, data about you is nothing but roll number, name, address, class, etc. So this is called as a metadata about you. In the same fashion, each file is having its own metadata, and that is stored as a part of inode file. And each inode file is represented or identified with the help of inode number. जसं की तुमचं रेकॉर्ड सर्च करायचं असेल तर आपण रोल नंबरचा वापर करतो. सो रोल नंबर इज ट्रीटेड एज अ प्रायमरी की. You are now good familiar with the concepts of database engineering. So primary key, secondary key. So mostly in case of record searching, we are taking the help of roll number. So roll number is the unique ID. So that will be treated as a primary key. So in the same fashion, in case of files also, so inode number is treated as a unique identity of the file, and that will be used for searching purpose. Okay, so to search the particular record about particular file. So inode exists in a static form on disk, and the kernel reads them into an in-core inode. See over here, two types of inodes are there. Two types of inodes are there. So I will take the help of pencil. So one is called as a disk inode. First inode. Two types of inode are there. Two different formats of inode are there. One is called as a disk inode. जेव्हा inode डिस्क वर असतो म्हणजे हार्डवेअर लेवलला असतो त्याला आपण डिस्क आयनोड म्हणतोय, आणि दुसरा फॉर्मॅट आहे आयनोडचा, त्याला इन कोर आयनोड म्हणलेलं आहे. सो इन कोर आयनोड. आयनोडचे दोन फॉर्मॅट आहेत, पहिला डिस्क आयनोड आणि दुसरा इन कोर आयनोड. ओके, so whenever inode will be present at hardware level, म्हणजे जेव्हा आपण मशीन बंद करू, एखादी फाईल तयार करू, एखादी फाईल क्रिएट केल्यानंतर त्या फाईल मध्ये काहीतरी राईट करू, त्यानंतर ती फाईल क्लोज केली आपण आणि त्यानंतर आपण मशीन शट डाऊन केली,
तर त्या फाईलचा आयनोड कुठे सेव्ह होतो ऑटोमॅटिकली. सो आयनोड ऑफ दॅट फाईल विल बी सेव्ड ॲज अ पार्ट ऑफ डिस्क. इट इज कॉल्ड एज अ डिस्क आयनोड. ओके, अँड व्हेनेवर वी आर ओपनिंग दॅट फाईल, जेव्हा आपण ती फाईल परत उद्या येऊन ओपन करू, सो ओपन केल्यानंतर ती फाईल कशी ऍक्सेस केली जाते, पहिल्यांदा त्याचा आयनोड ऍक्सेस केला जातो, अँड विथ द हेल्प ऑफ दॅट आयनोड file will be accessed. So disk inode is a read from hardware level to the kernel level in the form of in-core inode. Yes, students, anybody is having doubt? Yes, hope everybody is listening me towards me carefully. अशा दिवस आहे ना, सगळे सोशल मीडिया सगळे फोन घेऊन सगळं फक्त पहिल्याच्या जमान्यासारखं हे फोनवरती फक्त बटनवाले फोन यायला फोन यायला पाहिजे. अर्धा स्ट्रेस माणसाच्या लाईफ मध्ये अर्धा स्ट्रेस थोडं त्रास होईल, काय त्रास नसतो, काय त्रास थोडं त्रास पहिले पवन काकडे, दिवस मला तर मग होत होतं 11व्या दिवशी पाहिजे पवन मी. Okay, so we are talking about inode. So inodes are having two types, two formats. One is called as a disk inode, another is called as an in-core inode. So disk inode, when the inode will be present at hardware level, जेव्हा मशीन बंद असते तेव्हा inode कुठे प्रेझेंट असतो, डिस्क वर प्रेझेंट असतो. सो इट्स वन ऑफ द फाईल, इट्स द inode फाईल. वी आर कॉलिंग इट एज अ फाईल. त्याला आयनोड फाईल म्हणतोय आपण. तो आयनोड फाईल कुठे असते, मशीन जेव्हा बंद असते तेव्हा ती डिस्क वर असते. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ डिस्क आयनोड. म्हणजे प्रत्येक फाईलची एक आयनोड फाईल असते. So whenever file will be get created, so its inode file will be get created automatically. Like you people, whenever you will be get admitted to the class, your record will be created by the class coordinator. जेव्हा तुम्ही एखाद्या क्लासमध्ये ऍडमिट होता, ऍडमिशन घेता, तुमचं एक रेकॉर्ड बनवलं जातं. अँड व्हेनेवर यू विल लीव दॅट क्लास, सो यू विल बी गेट डिलीटेड, राईट. एखाद्या क्लासमध्ये तुम्ही जर क्लास चेंज केला, डिव्हिजन चेंज केला, तर एका डिव्हिजन मधून त्याचा रेकॉर्ड डिलीट केलं जातं त्या स्टुडंटचं, आणि दुसऱ्या डिव्हिजन मध्ये ते रेकॉर्ड ऍड केलं जाते. इन द सेम फॅशन, व्हेनेवर फाईल विल बी गेट क्रिएटेड, so inode will be get created, and whenever file will be get deleted, so inode will be get deleted. inode exist कधी असतो, फाईल असेल तर त्याचा inode असतो, अदरवाइज inode will not be there, राईट. सो अगेन टू फॉर्मॅट्स, इट इज प्रेझेंट इन टू फॉर्मॅट. जेव्हा तो डिस्क वर असतो त्याला डिस्क आयनोड म्हणतो आपण, आणि जेव्हा ती फाईल ओपन असते तर त्याचा आयनोड डिस्क वरून कर्नल लेवलला ऍक्सेस केला जातो. So whenever file will be under execution or maybe under reading or under writing, so in that case its inode will be treated as a in-core inode. It is present at kernel level. It is present at kernel level. It is called as a in-core inode. जेव्हा डिस्क आयनोड असतो त्याचे फील्ड्स वेगळे आहेत, आणि इन ऍडिशन टू द डिस्क फील्ड आयनोड्स, disk inode, fields of disk inode, some additional fields are there with respect to in-core inode. So now, as a part of this first point of this chapter, we are discussing about the details about the disk inode and in-core inode. डिस्क आयनोड मध्ये कुठले कुठले फील्ड्स आहेत ते डिस्कस करणार आहोत, आणि त्याच्यानंतर आपण इन-कोर आयनोड मध्ये कुठले कुठले फील्ड्स असतात ते डिस्कस करणार आहोत. सो बिफोर गोइंग ahead, so I want to ask you, so did you understood the difference between disk inode and in-core inode? Yes students, या दोन्ही आयनोड मधला फरक कळाला? आयनोड तोच असतोय, फक्त जेव्हा मशीन बंद असते तेव्हा तो हार्डवेअर लेवलला असतो, म्हणजे डिस्क वर असतो, त्याला आपण डिस्क आयनोड म्हणलेलं आहे. आणि जेव्हा आपण मशीन चालू करतो आणि जेव्हा एखादी फाईल ओपन करतो म्हणजे फाईल ओपन करायच्या अगोदर त्याचा आयनोड आपण ऍक्सेस केलेला असतो. कुठून ऍक्सेस केलेला असतो? हार्ड डिस्क मधून कर्नल लेवलला ऍक्सेस केलेला असतो. सो दॅट आयनोड इज कॉल्ड एज अ in-core inode. So everybody got the clear idea about disk inode and in-core inode? Yes, anybody? Yes, ma'am. Okay, so can we proceed further? Yes, ma'am. Okay. So we'll proceed further. First of all, we are discussing about disk inode. पहिल्यांदा आपण disk inode बद्दल डिस्कस करणार आहोत. So this is about disk inode. So I will clear this. Okay, let it be.
These are the two types of inodes, disk inode and in-core inode. So first of all, we are discussing about disk inode. पहिल्यांदा आपण disk inode बद्दल बोलतोय. So disk inode consists of following fields. So whatever fields we are discussing now, all these fields are related to the disk inode. So note down fields of disk inode. In your notebook, you can write the point inodes. Under that, write two types of inodes. First is disk inode, second is in-core inode. And below that, you can write this inode consists of following fields. This inode consists of following fields. So total seven fields we are discussing over here as a part of this inode. So first field is called as a file owner identifier. So first field is file owner identifier. So ownership is divided between an individual owner and a group owner and defines the set of users who have access rights to a file. So actually, each file is having three owners, three users. Each file is accessed by three users. So these three users are called as a owner, group, and user. So in Unix, three types of users are there. So first user is called as a owner. So owner is like administrator in case of Windows. विंडोज मध्ये जसं दोन युजर असतात, एक ऍडमिनिस्ट्रेटर असतो आणि दुसरा अदर युजर असतो. इन द सेम फॅशन in case of Unix, three users are there. So first user is called as a owner, second user is called as a group, and third user called as a users. So again, if you take the help of stat command, so in the last practical I told you implement some of the commands which we require. So out of that, one of the command is stat command, STAT, stat. So if we type stat space file name, say F1, एखाद्या फाईलचं मला स्टेटस बघायचं असेल किंवा त्याचा आयनोड बघायचा असेल तर कुठली कमांड वापरायची. सो आयनोडचे कंटेंट जर आपल्याला ऍक्सेस करायचे असतील तर स्टॅट कमांड वापरायची आहे. सो ऑन द इन द शेल ऍट कमांड प्रॉम्प्ट यू हॅव टू टाइप stat, STAT, stat space file name, and if you press enter you will get all the fields of this inode. तुम्हाला जे काही स्टॅटचं आउटपुट येते, सो दॅट इज नथिंग बट द inode of that particular file, status of that file. So in that you will get who is the owner of that file, who is the group of that file, and who is the user of that file. Okay, so super user has access rights to all files in the system. तीन टाइपचे युजर असतात युनिक्स मध्ये. एकाला म्हटलेलं आहे ओनर, दुसऱ्याला म्हटलेलं आहे ग्रुप आणि तिसऱ्याला म्हटलेलं आहे युजर्स. जर तुम्ही स्टॅट कमांडचा वापर करून स्टॅट कमांड इम्प्लिमेंट केली एखाद्या फाईलवर, म्हणजे स्टॅट कमांड इम्प्लिमेंट करायच्या अगोदर तुम्हाला ती फाईल क्रिएट करायची आहे. सो क्रिएट वन ऑफ द फाईल अँड आफ्टर क्रिएशन ऑफ दॅट फाईल यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ स्टॅट कमांड. You are able to see the owner identifiers. That is what is the owner identifier. Who is the owner of that group? Who is the group of that group? Who is the user of that group? For example, if I am a owner म्हणजे काय, थोडक्यात मी ती फाईल तयार केलेली आहे. So I have created that file. So that's why I will be treated as a owner. So if मी ती फाईल तयार केलेली आहे, एखादा प्रोग्राम आहे असं अजून करा, तो प्रोग्राम मी केलेला आहे आणि तो प्रोग्राम मी तुम्हाला दिलेला आहे. सो यू आर ट्रीटेड ॲज अ युजर्स. सो आय मे क्रिएट युअर ग्रुप्स ऑल्सो. So like that, either I can access you as an individual user or I can access you as a groups. मी तुमचे ग्रुप्स फॉर्म करेन आणि तुमच्या ग्रुपला मी माझी फाईल शेअर करेन. So like that you will be treated as a groups, right? And to you which permission is required, so that will be given by me. I am a owner, so I am having access rights. म्हणजे माझ्याकडे ते ऍक्सेस असणार आहेत. तुम्हाला रीड परमिशन द्यायची का, राईट परमिशन द्यायची का, एक्झिक्यूट परमिशन द्यायची, or all the permissions. It totally depends upon me because I am a owner of that file. So like that I will be treated as a owner and you will be treated as a either group or users. So again, in case of Unix, there is the facility how to create groups, how to create users. जसं विंडोज मध्ये सुद्धा आपण युजर तयार करू शकतो, युजरला वेगवेगळे नावं देऊ शकतो, तसंच लिनक्स मध्ये पण आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप तयार करू शकतो, युजर तयार करू शकतो, प्रोव्हाइडेड दॅट यू शुड लॉग इन थ्रू ऍडमिनिस्ट्रेटर, दॅट इज ओनर. जर तुम्ही ओनर मधून लॉग इन केला असेल तरच तुम्हाला ग्रुप तयार करायची परमिशन असते, युजर तयार करायची परमिशन असते. जर तुम्ही युजर मधून लॉग इन केला असेल, सो यू विल नॉट बी हॅव्हिंग अथॉरिटी टू क्रिएट ग्रुप्स ऑर युजर्स. जर तुम्ही ओनर असाल तरच, तुम्ही ऍडमिनिस्ट्रेटर असाल तरच तुम्हाला
ग्रुप आणि युजर तयार करायची परमिशन असते. सो दिस इज अबाउट फाईल ओनर आयडेंटिफायर. थोडक्यात त्या फाईलला ओनर कोण कोण आहेत, कोण कोण त्याला ऍक्सेस असतात, ती फाईल कोणी तयार केली आहे त्याला म्हणतो आपण ओनर. त्या फाईलचा ऍक्सेस कोणाला कोणाला दिलेला आहे, कुठल्या युजर्सला दिलेला आहे आणि कुठल्या ग्रुप्सला दिलेला आहे. सो इफ यू टाइप द स्टॅट कमांड यू विल गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट फाईल ओनर, ownership or file owner identifier. This is about the first field which is present in case of inode. Any doubt about this first field? Again, whenever you will execute the stat command तुम्ही जेव्हा एक्झिक्यूट कराल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल ओनर म्हणजे काय, ग्रुप म्हणजे काय आणि युजर म्हणजे काय. ओके, सो नेक्स्ट फाईल टाइप. So there are different types of files, regular file, special files, under regular file, directory files. So 3 types of files we have shown over here. 4 types of files: regular file, directory file, special file, FIFO type of file. So FIFO type of file is nothing but pipes. Okay, so different types of files are there. So the type of file is also recorded as a part of inode. Fileचा type regular आहे का directory आहे. So if you create your own directory and under that directory if you create one regular file, one directory, one character type of file, so if you created that is special file, so you are able to understand with the help of permission field. प्रत्येक काही जणांनी ती कमांड एक्झिक्यूट केलेली आहे. ls-l कमांड जर तुम्ही एक्झिक्यूट केलात तर तुम्हाला त्या फाईलला रिलेटेड परमिशन्स बघायला मिळतात आणि त्या परमिशन्स टोटल 10 कॅरेक्टर मध्ये दिलेले असतात. पहिलं कॅरेक्टर म्हणजे टाइप ऑफ फाईल असतं आणि त्याच्या पुढे जे 9 कॅरेक्टर असतात ते 9 कॅरेक्टर 3 3 3 असे डिवाइड केलेले आहेत. सो 3 कॅरेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू owner permissions, 3 characters with respect to group permissions, and 3 characters with respect to user permissions. So like that the type of file. जर फाईल रेग्युलर असेल तर तो कॅरेक्टर अंडरस्कोर म्हणून रिप्रेझेंट करतो. जर फाईल डिरेक्टरी असेल तर तिथे डी येतं. जर फाईल लिंक फाईल असेल, शॉर्टकट तयार केलेलं असेल तर तिथे यल म्हणून येतं. जर फाईल डिव्हाइस फाईल असेल तर डी म्हणून, सॉरी, डिव्हाइस फाईल असेल तर 2 टाईपचे डिव्हाइसेस आपण डिस्कस करतो युनिक्स मध्ये. एकाला कॅरेक्टर टाईपचं डिव्हाइस म्हटलेलं आहे आणि दुसऱ्याला ब्लॉक टाईपचं डिव्हाइसेस म्हटलेलं आहे. So either it will represent C or B. So C stands for character type of device and B stands for block type of device. So first character will be either C or B, indicating it is the device file. And if it is pipe type of file, so again in the 4th chapter we are discussing about the pipes, how to create the pipe of file. So pipe is also treated as one type of file. Pipe जर एका ठिकाणी आपण कट केली, तुम्ही you may just take the help of real life pipe आहे तुमच्याकडे. ती पाईप जर एका ठिकाणी आपण कट केली आणि पूर्ण ओपन केली, so it will be treated as one type of file, right? It will be treated as one type of file. So from one end in that file we are writing first and then we are able to read. So writing is treated as a first process and reading is treated as second process. So writer writes something inside that file, then only the reader is able to read. So output of writer is given as an input to the reader. रायटरचं आउटपुट, रायटर ही पहिली प्रोसेस आहे आणि रीडर ही दुसरी प्रोसेस आहे. तर रायटरचं जे काही आउटपुट आहे ते रीडरला दिलेलं आहे. So first process output is given as an input for the second process. So this is the concept of pipeline. This is the concept of pipeline. पाईपचा कन्सेप्ट काय, आपण एकापेक्षा जास्त कमांड, एकापेक्षा जास्त प्रोसेसेस एक्झिक्यूट करतो. पण कसं करायचंय आपल्याला एक्झिक्युशन, तर we should know that the first process output is treated as an input for the second process. Then only the concept of pipe is applicable. Otherwise it is not applicable. Right? So this is about type of file. So type of file, कुठल्या प्रकारच्या फाइल्स आहेत? बेसिकली दोन टाईपच्या फाईल आहेत. एकाला म्हटलेलं आहे रेग्युलर फाईल, दुसऱ्याला म्हटलेलं आहे स्पेशल फाईल. रेग्युलर फाईल मध्ये आपण ज्या काही फाईल तयार करतो, आपण जे काही प्रोग्राम तयार करतो, त्या सगळ्या फाइल्स आर कमिंग अंडर रेग्युलर फाईल. So we are creating directory files. So directory files are also treated as a special file. Character or block type of devices are also called as a special file, and pipes are also called as a special type of files. So in the sense, कुठल्या फाईल आपण तयार करू शकतो, आपण मॅक्झिमम रेग्युलर फाईल तयार करतोय आणि त्याच्या पुढे एखादी स्पेशल फाईल आपण स्वतः तयार करू शकतो, ती म्हणजे डिरेक्टरी.
अदरवाईज बाकीच्या ज्या फाईल्स आहेत कॅरेक्टर ब्लॉक पाईप पण आपण तयार करू शकतो प्रोव्हाइडेड दॅट पाईप कोण तयार करू शकतं जो ऍडमिनिस्ट्रेटर आहे जो सुपर युजर आहे त्यालाच जो ओनर आहे त्यालाच पाईप ही कमांड एक्झिक्यूट करता येते नॉर्मल युजर और ग्रुप्स दे आर अनेबल टू एक्झिक्यूट द पाईप कमांड. Okay, so again in the fourth chapter we are discussing about pipes, we are discussing about special files. आपण स्पेशल फाईल पण तयार करणार आहोत mk नोड सिस्टीम कॉल आहे mk नोड कमांड आहे ज्याच्यानी आपल्याला स्पेशल फाईल तयार करता येतात. So this is about type of file. So again you may take the help of ls space minus l. एक 2-3 फाईल तयार करा, एखादी डिरेक्टरी तयार करा, एखादी फाईल तयार करा, एखादी लिंक फाईल तयार करा ln कमांडनं आणि त्याच्यानंतर ना ls minus el कमांड एक्झिक्यूट करा. So you are able to understand the type of file. You are able to understand the type of file. So this is about file type. This is the second field in disk inode. We are talking about disk inode first. First field is file owner identifier and second field is file type. Then third field is file access permissions. File access permissions. So basically 3 users are there in Unix and each user is having minimum 1 permission, minimum 0 permissions and maximum 3 permissions. These 3 permissions are nothing but RWX. R stands for read, W stands for write and X stands for execution. Okay, so each file is having its own access permissions with respect to the user. Mostly owner ला सगळ्या permissions असतात आणि ग्रुपला आणि युजरला कुठल्या परमिशन द्यायच्या दॅट विल बी डिसाइडेड बाय द ओनर. ओनर डिसाइड करतो की ग्रुपला तिन्ही परमिशन द्यायच्या का फक्त रीड परमिशन द्यायची और फॉर युजर्स ऑल्सो इट इज डिसाइडेड बाय द ओनर. जर आपण ऍडमिनिस्ट्रेटर असेल आपण जर ओनर असेल त्या फाईलचा सुपर युजर असेल तर we are having the access rights to change the permissions of group and users. So these are the 3 types of permissions: read, write, execute. Each class has access rights to read, write and execute the file which can be set individually. Okay, so again you can take the help of stat command. Stat command चा यूज केलात किंवा ls minus l कमांडचा जर यूज केलात तर तुमच्या लक्षात येईल त्या फाईलला कुठल्या परमिशन्स आहेत, त्याच्या ओनरला कुठल्या परमिशन्स आहेत, ग्रुपला कुठल्या परमिशन्स आहेत आणि युजरला कुठल्या परमिशन्स आहेत. So that you are able to understand with the help of stat command as well as with the help of ls minus l command. Next field inside the disk inode, that is file access times. So the time the file was last modified, when it was last accessed, when the inode was last modified. तर 3 टाइम आहेत, 3 टाइम आपण डिस्कस करणार आहोत. एक पहिला टाइम म्हणजे फाईल लास्टली रिसेंटली कधी आपण मॉडिफाय केली आहे, सो that time is also recorded as a part of inode. Second time it was last accessed. आता मॉडिफाय म्हणजे आपण राईट परमिशन ऍप्लिकेबल करतो. We are writing something in that file. So sometimes we are not modifying that file but still we are accessing this file. म्हणजे आपण मे बी फाईल रीड केली असेल, त्याच्यात काही मॉडिफिकेशन केलं नसेल, तर when we accessed at last that file, so that time is also recorded. And one more time, that is when its inode was last modified. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादी फाईल आहे त्याच्यामध्ये एबीसी राईट केलेला आहे, फाईल F1 आहे असं अजूम करा, F1 फाईल आहे आपण तयार केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये ABC असं राईट केलंय आपण आणि थोड्यानंतर ती फाईल क्लोज केली आणि मे बी थोड्या वेळानंतर ती परत एकदा आपण ओपन केली आणि त्याच्यामध्ये आपण ABC त्याच्यानंतर XYZ राईट केलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात काय केलेलं आपण काही कॅरेक्टर्स अपेंड केलेले आहेत, म्हणजे फाईलची साईज वाढवली आहे. म्हणजे इनिशियली फाईलची साईज किती होती, 3 बाइट्स होती, आता किती होणार आहे, 6 बाइट्स होणार आहे. सॉरी, नॉट 3 बाइट्स, इट्स 4 बाइट्स. So each file is having end of the file character that is also treated as a one type of character, 1 byte. So size will be initially file size will be 4 bytes and after that it is going to become as a 7 bytes, right? So size will be get increased. Size change झाली म्हणजे inode change झाला, right? फाईलची साईज चेंज झाली, फाईलची साईज वाढली किंवा कमी झाली म्हणजे त्याचा inode पण अपडेट झाला, right? So like that whenever file will be get changed, whenever any field of the file will be get changed, so accordingly inode will be get changed.
So the third time is related to the inode modification. So when the inode was last modified. So these 3 times are recorded as a part of disk inode. So हे जे 3 टाइम आहेत हे कोण रेकॉर्ड करतं? डिस्क inode रेकॉर्ड करतो. So these 3 times are treated as a file access times. So this is about the fourth field under disk inode. फिफ्थ फील्ड नंबर ऑफ लिंक्स, त्या फाईलला किती लिंक तयार केलेले आहेत, किती शॉर्टकट आपण तयार केलेले आहेत. सो दॅट इज ऑल्सो शोन विथ द हेल्प ऑफ आयनोड. सो अगेन सेम आउटपुट ऑफ स्टॅट कमांड. आउटपुट स्टॅट कमांड जेव्हा तुम्ही इम्प्लिमेंट कराल, एक्झिक्यूट कराल, तेव्हा तुम्हाला आयनोडचे सगळे फील्ड्स ऍक्सेस करायला मिळतात. सो नंबर ऑफ लिंक्स टू द फाईल रिप्रेझेंटिंग द नंबर ऑफ नेम्स द फाइल्स हॅज इन द डिरेक्टरी हिरार्ची. त्या फाईलच्या जे काही शॉर्टकट आपण तयार केलेले आहेत, म्हणजे वेगवेगळ्या फाईल नेमनं आपण त्याला ऍक्सेस करायचा प्रयत्न करतो. सो ओरिजिनल फाईल विल बी ओनली वन, बट नंबर ऑफ लिंक्स विल बी देअर. सो दॅट इज ऑल्सो शोन विथ द हेल्प ऑफ डिस्क inode. नेक्स्ट field table of contents. So table of contents, that is nothing but for the disk addresses of data in a file, although users treat the data in a file as a logical stream of bytes, the kernel saves the data in a discontiguous disk blocks. The inodes identifies the disk blocks that contain the files data. मी तुम्हाला क्लासमध्ये एक्झाम्पल दिलं होतं. एक बेंचेस ठेवलेले आहेत आणि त्या लाईन मध्ये पहिल्या रो मध्ये मे बी पहिला बेंच रिकामा आहे, दुसऱ्या बेंचवर मुलं बसलेले आहेत, तिसऱ्या बेंचवर मुलं बसलेले आहेत आणि परत चौथा बेंच रिकामा आहे, परत 5व्या बेंचवर मुलं बसलेले आहेत, 6वा बेंच रिकामा आहे. म्हणजे किती बेंचेस रिकामे आहेत? पहिला बेंच रिकामा आहे, चौथा बेंच रिकामा आहे आणि 6वा बेंच रिकामा आहे. आणि जर हे मला रिप्रेझेंट करायचं असेल, मला जर एखादी फाईल स्टोअर करायची, म्हणजे पहिला डिस्क ब्लॉक फ्री आहे, त्याच्यानंतर ना चौथा डिस्क ब्लॉक फ्री आहे आणि त्याच्यानंतर ना 6वा डिस्क ब्लॉक फ्री आहे. आणि मी एखादी फाईल जर तयार केली आणि ती फाईल ह्या 3 डिस्क ब्लॉक यूज करून सेव्ह केली, तर ती फाईल जर मला ऍक्सेस करायची असतील तर कर्नलला किती ब्लॉक्स ऍक्सेस करायला लागतात? 3 ब्लॉक. ते 3 ब्लॉक कंटिन्युअस ऑर्डर मध्ये आहेत का? नाही. पहिला ब्लॉक आहे, पहिल्यानंतर चौथा ब्लॉक आहे, चौथ्यानंतर 6वा ब्लॉक आहे. So kernel should maintain the addresses of these 3 blocks as a part of one file. म्हणजे एक फाईल त्या 3 ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी सेव्ह केलेली आहे. जर ती फाईल ऍक्सेस करायची असेल कर्नलला इन द सेन्स युजरला ती फाईल जर ओपन करायची असेल तर युजर काय करेल? फक्त एक्सटर्नली पाथ नेम देईल. बट इंटरनली व्हॉट कर्नल डज? इंटरनली कर्नल गोज टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स. टेबल ऑफ कंटेंट्स म्हणजे त्या टेबल मध्ये 3 addresses आहेत. So this is called as a disk address field. So 3 addresses are there: address of the first block, address of the fourth block, address of the sixth block. All these 3 addresses are stored as a part of one file. So here I taken 3 blocks. मी माझ्या फाईलची साईज असं अजून केली की 3 ब्लॉक्स आहे. तर फाईल माझी खूप मोठी असू शकते. So maybe file is having 1000 blocks. So I need to preserve the addresses of 1000 blocks. एखाद्या फाईलची साईज, जसं की तुम्ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट राईट करता, सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज व्हेरी व्हेरी बिग, ऑलमोस्ट 100 to 1000 पेजेस. सो each page, assume that each page is treated as a one block, so that many number of blocks are required to store that file. So again, beyond that I can't say that all the blocks are contiguous order. In contiguous order they may be in non-contiguous order. ते जे काही ब्लॉक्स आहेत ते असे पसरलेले आहेत. आपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट काय एका दिवशी तयार करत नाही किंवा एकदा बसल्यानंतर 3 तासामध्ये आपण तयार करत नाही. वी आर प्रिपेअरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट थ्रू आउट द इयर, राईट? मे बी थ्रू आउट द सेमिस्टर और थ्रू आउट द इयर, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दॅट प्रोजेक्ट. फॉर एक्झाम्पल मिनी प्रोजेक्ट, तुम्हाला मिनी प्रोजेक्ट ह्या सेमिस्टर मध्ये करायला सांगितलेलं आहे. मग त्या मिनी प्रोजेक्टचा जर तुम्ही रिपोर्ट राईट करायला घेतलात तर तुम्ही काय तो रिपोर्ट एका दिवशी राईट करणार नाहीये किंवा एका तासात राईट करणार नाही. सो यू आर रायटिंग दॅट रिपोर्ट थ्रू आउट द सेमिस्टर, right? So that's why to that report different blocks will be allocated. आज जर मी बसले तयार करायला एखादा ब्लॉक, मी एखादी फाईल तयार केली आणि त्या फाईलची साईज जर सपोज 1 ब्लॉक असेल तर 1 ब्लॉक आजचा म्हणजे जो तो कुठे अवेलेबल आहे डिस्कवर, तो ब्लॉक विल बी गेट अलोकेटेड. आफ्टर दॅट, आफ्टर 2 days आय अगेन टेकन द सेम फाईल, सेम रिपोर्ट मी ओपन केला आणि त्याच्यात मी अपडेशन करणार आहे. आणि जर सपोज मी 2 ब्लॉक अपडेट केले, म्हणजे जे काही 2 ब्लॉक फ्री आहेत त्यावेळेस 2 दिवसानंतर ना हार्ड डिस्कवर, ते 2 ब्लॉक परत त्या फाईलला अलोकेट केले जातात. सो लाईक दॅट
file contents are stored in the blocks which are not in contiguous order, they are in non-contiguous order. So that's why it is the work of kernel to store the address of each and every block as a part of inode. inode काय आहे? It's the data about file. मग inode मध्ये काय स्टोअर करायला पाहिजे? ती फाईल एक्झॅक्टली कुठं स्टोअर केली आहे हार्ड डिस्कवर? That is nothing but the disk blocks. So addresses of all the disk blocks must be stored as a part of inode. So the disk addresses of all the blocks are stored with the help of field, and the name of that field is table of contents. त्याला table of contents का म्हटले? तर फाईल एक ब्लॉक यूज करून स्टोअर केली जात नाही. It depends upon the file size. फाईलची साईज 10 ब्लॉक असू शकते, फाईलची साईज 100 ब्लॉक असू शकते, फाईलची साईज 1000 ब्लॉक असू शकते. So that's why that many addresses, that many disk blocks are allocated to one file. So as more than one disk blocks are used to store one file, so that many disk block addresses will be there, and all these addresses are stored inside the table of contents. एक टेबल लागतोय आपल्याला हे सगळे ऍड्रेसेस स्टोअर करायला. जेवढे ब्लॉक्स असतील तेवढे ऍड्रेसेस असतात. 10 ब्लॉक्स असतील तर 10 ऍड्रेसेस असतात. हे 10 ऍड्रेसेस कुठे स्टोअर करणार आहे? 10 रोज मध्ये. सो ऑल दीज 10 rows are belonging to one table. That's why it's called as a table of contents. So this is about one of the field. So any doubt about table of contents? Yes, students? Yes, are you listening to me? Hello, are you listening to me, students? Hello, nobody is listening. Okay, so 2 students replied, Neha, Rutuja. Okay, so hope everybody is listening to me. These are most important concepts. हे खूप महत्त्वाचे concepts आहेत. तुम्हाला ऑपरेटिंग सिस्टीम अंडरस्टँड करायची असेल तर हे concepts सगळे क्लिअर व्हायलाच पाहिजे. So this is about the 6th field. 7th field is file size. That is the last field of the disk inode, file size. तर disk inode वर अजून एक field असतो त्याला म्हणतात file size. So whatever size of file will be there, that is recorded with the help of this field. So it may be 1 byte, it may be 2 byte, 3 byte. जर फाईल empty असेल तर त्या फाईलची साईज किती असते? Can anybody answer me? एखादी empty फाईल जर आपण तयार केली तर त्या फाईलची साईज काय असते? Can anybody answer? Yes, students, I am talking with you. एखादी empty फाईल जर तयार केली असेल तर त्या फाईलची साईज किती असते? Come on, just now I talk. प्रत्येक फाईलला एंड ऑफ फाईल कॅरेक्टर असतो. जर फाईल empty असेल तर फाईलची साईज 1 बाईट असते. मिनिमम फाईल साईज इज 1 बाईट. So 1 byte represents end of file character. फाईल empty असेल तर फाईलची साईज असते 1 byte आणि फाईल मध्ये काही कंटेंट्स असतील. So whatever number of bytes are there, so that many number of bytes plus 1 byte. 1 byte it is with respect to end of file, EOF, end of file character. So that's why minimum file size will be 1 byte, maximum it will be more than 1 byte. That is recorded as a part of this 5th field, 6th, 7th field. So these are the total 7 fields with respect to disk inode. So over here sample disk inode is shown in front of you. एखादा sample disk inode कसा access करायचा? stat command. So you are able to access the disk inode fields with the help of stat command. So create any file, give the name to that file, then execute the stat command. So stat space file name. If you type stat space file name, you are able to get the contents of disk inode. Okay, so this is about the sample disk inode. So here if you look, so first one is owner mgb. Owner चं नाव दिलेलं आहे. Owner चं नाव आहे mgb. Group चं नाव आहे OS. Again this is the conceptual example. OS हे ग्रुपचं नाव आहे.
युजरचं नाव दिलेलं नाहीये, युजर कुठलाच ऍक्सेस करत नाही मे बी या फाईलला. त्या फाईलचा टाईप आहे रेग्युलर फाईल, त्याच्या परमिशन्स आहेत RWX, R-X, R-X म्हणजे so these three are with respect to the owner, these three are with respect to the group, and these last three are with respect to the user. So by default permissions for group and user are read and execute, and by default permissions for owner are read, write, execute. Owner ला by default सगळ्या permissions असतात आणि युजरला आणि ग्रुपला बाय डिफॉल्ट रीड आणि एक्झिक्यूट परमिशन असते. राईट परमिशन द्यायची असेल तर ओनरची परमिशन घ्यायला लागते. सो इफ ओनर इज रेडी टू गिव्ह द राईट परमिशन टू द ग्रुप अँड युजर, देन ओनली owner is able to give, otherwise owner, group and user have to just use read and execute permission. So this is about permissions. So these are the three times when that file is accessed, when that file is modified, and when the inode of that file is modified. So this is one of the sample example which is taken in the year 1984. So you may take your own example. Size of the file 6030 bytes, and disk addresses. So actually disk addresses again concept is given over here. जर तुम्ही stat कमांडचा यूज केला तर तुम्हाला actual disk addresses सापडतील. Actually these disk addresses are used by the kernel to access that file. We are not using these disk addresses because we don't know inode. We are not creating inode. Inode is created by the system internally. So we know only path name. So we know only external representation of the file. आपल्याला फक्त external representation माहिती आहे फाईलचं, that is nothing but the path name, and internally it is accessed with the help of inode. So this is about the sample disk inode. So note down all of you the fields. So I have written, I think you have written inodes under that. The fields of disk inode, आपण फक्त disk inode चे fields discuss केलेले आहेत आता. अजून आपण in-core inode ला गेलेलो नाहीये. Okay, so write down all the fields. Write down all the fields whichever we discussed. Once again I will repeat, we are discussing about the disk inode fields. अजून आपण in-core inode ला गेलेलो नाहीये. We are discussing about only disk inode. So disk inode is nothing but the static form of inode. Static म्हणजे हा फिक्स्ड असतो. फाईल असेल तर त्याचा disk inode प्रेझेंट असतो, फाईल नसेल तर त्याचा disk inode प्रेझेंट नसतो. फाईल डिलीट केली की त्याचा disk inode डिलीट होतो, फाईल क्रिएट केली की त्याचा disk inode क्रिएट होतो. Okay, this is about the disk inode. So just note down fields: file owner identifier, first field; second field, file type; third field, file access permissions; fourth field, file access times; fifth field, number of links; sixth field, table of contents; seventh field, file size. And after that you can just draw this one. This is the sample disk inode. This is the sample disk inode. Mostly this question is asked for 10 marks. What is a disk inode? Explain the fields of disk inode with the help of example. So this is the example of disk inode. So note down this example. After this lecture I will share this file, this PDF with you. You can just read it out. So in today's lecture we have just discussed about the disk inode. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण फक्त disk inode बद्दल डिस्कस केलेलं आहे. So note down this disk inode field. This is the sample disk inode.
Name of the owner is MJB. Don't confuse what is MJB. MJB हे ओनरचं नाव आहे. तुम्ही स्वतःचं नाव लिहू शकताय. Group name of the group is OS. You may give any other name, whatever you want to give to the group. Type of file, regular file, either it will be regular file or special file. Permissions, RWX with respect to owner, R-X with respect to group, R-X with respect to user. Access time of that file, modification time of that file, and inode modification time. Then sites, you can write your own sites. Then disk addresses. All these are the fields of disk inode. So all of you are noting it down. Okay. So today we'll stop here. So complete this writing. So second point is in core inode. So again, it is somewhat big point. We'll start it in the next lecture. Today we'll stop here. So you can give the attendance as a part of chat box, and then you can use. First of all, write down this part. Disk inode example write करून घ्या, sample disk inode. Then you can write your attendance. Then you can leave. So all of you complete your writing, and then write your roll number in the chat box for attendance, and then you can leave. We are going to stop here. Thank you.